Welcome to my channel. In this video we are going to solve important short answer questions in chapter sets. First problem: if set A is equal set of x such that x is a multiple of 3 which is less than 15, and set B is equal set of x such that x is a factor of 12, represents the sets A and B in a Venn diagram. Okay, here what is given? The set A is equal set of x such that x is a multiple of 3 which is less than 15. Write the first set in roster form. Given a set A is equal to x such that x is a multiple of 3 which is less than 15. Means its roster form is x such that x is a multiple of 3 which is less than 15, means multiples of 3 less than 15 are 3, 6, 9, 12. Okay, multiply the number 3 with natural numbers. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15. But here what is the set A is given? Set A is the multiple of 3 less than 15. Okay na? So these are the elements in set A. Now write the set B in roster form. B is equal to x such that x is a factor. X is factor of 12. X such that x is a factor of 12. Means what are the factors of 12? 1 is the factor of every number, so 1 is the factor of 12, and 2 is the factor of 12, 3 is the factor of 12, 4 is the factor of 12, 2 6 are, 3 4 are, 4 3 are. Okay, means next 6 is the factor of 12 and 12 is the factor of 12. 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 6 comma 12 are the factors of 12. Okay, now represents the sets A and B in a Venn diagram. Okay na? ఇప్పుడు మనం ఏని బీని వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం, ఈ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో నుంచి రోస్టర్ ఫామ్లో రాస్తాం సెట్లని ఏని బీని. సో రిప్రజెంట్స్ వెన్ డయాగ్రామ్ మీన్స్ ఫస్ట్ టేక్ రెక్టాంగిల్, దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ సెట్ mu. Here 3 comma 6 comma 12 are the common elements. So the sets in Venn diagram, set A and set B, you take circles. Okay, this is A, this is B. Here 3 comma 6 comma 12 అనేవి కామన్ ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి మనము ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు మనం సెట్స్ మామూలు యూనివర్సల్ సెట్నేమో రెక్టాంగిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ఈ సెట్స్ని ఏం చేస్తాము సర్కిల్ షేప్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ కామా బి ఆర్ హ్యావింగ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్. సో ఏని ఈ సర్కిల్ని బి అనే సర్కిల్ని మనము ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే విధంగా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంటర్సెక్టెడ్ పార్ట్స్లో ఏం తీసుకోవాలి, కామన్ ఎలిమెంట్స్ 3 comma 6 and 12 are common elements. Take here 3 6 12. Okay, here 3 comma 6 comma 12, and what are the remaining element in set A? 9. You take this here. Okay, next elements of set B 3 6 12 are the remaining elements 1 2 4. Right here 1 comma 2 comma 4. Okay, so set A means this is set A. What are the elements of set A? 3 6 9 12. 3 6 9 12. Set B means 1 2 3 4 6 12. Okay, this is the representation of A and B in a Venn diagram. Okay, now second problem. If the set A is equal set of x such that x is a factor of 24 and set B is equal set of x such that x is a factor of 120, represents the sets A and B in a Venn diagram. Okay, first write the given the set A is equal x such that x is a factor of 24 and set B is equal x such that x is a factor of 120. Set A is equal, now write the roster form of this set. X such that x is a factor of 24 means
what are the factors of 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. These are all factors of 24. Okay, 1 is the factor of every number, 24 is the even number, so 2 is a factor. Next number 3, 3 8s are 24 means 3 is a factor. 4 6s are 4 is a factor. Next 6 4s are 6 is a factor. Next 8 is a factor. 12 2s are. Next every number is the factor of itself, 24. These are the factors of 24. 1 2 3 4 6 8 12 24 are the factors of 24. Okay, now and set B. What are the elements of set B? Here given x such that x is a factor of 120. Factors of 120 are the elements of this set. Okay, now write the factors of 120. 1 120, 2 60s, 2. Next 3 4 5 24s, 120. 4 30s, 30 43s, 3 40s, 2 60s. Okay na. Next 6 20s, so 6 is a factor. Next 8 15s, 15 8s 120, so 8. Next 9, no 9 is not a factor. 10 12s. Okay, next 10 12s, so 12 is a factor. Next number is 15 8s. Next 26 20. Next 24 5s 120. Next 34s, 30 is a factor. Next 43s, 40 is a factor. Next 60 is a factor. 1 into 120, so 120. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. These are all factors of 120. Okay now. Now write in the represent the sets A and B in Venn diagram. మనము A B లు ఏంటి సెట్ బిల్డర్ ఫార్ములా ఇస్తే ఫస్ట్ రోస్టర్ ఫార్ములా రాసుకున్నాం, తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకేనా. వన్స్ ఇయర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ ఆర్ 1 2 3 4 6 8 12 24 ఆల్ ఆర్ 1 2 3 4 6 is an element, 8 is an element, 12 24 L. These are all elements are the elements of set B. So here A is subset B. Okay na. A is here set A is subset B. Okay, so it's a Venn diagram. Representation of Venn diagram is first draw universal set, take mu. Okay, here set A is subset B, so this is A, set A is set B. Every element of A is an element of set B, so B containing the set A. Okay, write the set A inside of set B. Now 1 2 3 1 2 3 4 6 8 12 24. These are all elements of set A. Okay, now remaining elements write here 1 2 3. Next element 5 I'm writing here outside of set A. 6 8 10. Next 10 12 15. Next 20. Next 30 40 60 120. ఓకే ఓకే, మనము ఏ అనే సెట్ని లోని ఎలిమెంట్స్ని ఇందులో రాసాం, బి సెట్లో ఉన్న ఏలో కాకుండా మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ని ఏకి బయట ఏ అనే సెట్కి మనం బయట తీసుకున్నాం. 5 10 15 20 వీటిని ఏకి అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా. థర్డ్ ప్రాబ్లం, if set A is equal to set of x such that x is a prime number less than 20 and set B is equal to set of x such that x is a multiple of 4, represent the sets A and B in a Venn diagram. Okay,
First write its roster form of the sets A and B. Given A is equal x such that x is a prime number less than 20 and set B is equal x such that x is a multiple of 4. Okay, its roster form is x such that x is a prime number less than 20 means prime numbers less than 20 means 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Prime number means any number have only two factors. Okay, one and itself. Okay, A is equal 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 are the prime numbers less than 20. Okay, and set B, roster form is x such that x is a multiple of 4. Multiples of 4 means 4, 8, 12. Multiply 4 with natural numbers. 4 1s are 4, first multiple 4. 4 2s are 8, second multiple. 4 3s are 12. 4 4s are 16. 4 5s are 20. Multiples of 4, x such that x is a multiple of 4 is a infinite set. Okay na? So dash dash. Okay, here A is equal to x such that x is a prime number less than 20 means 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are all prime numbers less than 20. Okay, now here observe the sets A and B. These two sets have no common elements. Okay, 2, 3, 5, these are prime numbers, these are multiples of 4. So sets A and B are two sets A and B. A and B have no common elements. Have no common elements. That is, A and B are disjoint sets. That is, A and B. The sets A and B are disjoint sets. Disjoint sets. Represent A and B in a Venn diagram అన్నాడు. కాబట్టి మనము first draw the rectangle box. This is mu. Here A and B are disjoint sets. So take gap in between. వీటి మధ్య ఏకి బికి మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకోవాలి. కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి డిస్జాయింట్ సెట్స్ కాబట్టి ఏ అండ్ బి. ఓకే, ఏ రైట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ హియర్ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are all elements of the set A. Now 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. These are all the multiples of 4. So this is a infinite set. This is a finite set. Okay, this is the representation of the sets A and B in Venn diagram. Okay, now fourth problem. If set A is equal to x such that x is a name of the quadrilateral whose opposite sides are equal. Okay, and set B is equal to set of x such that x is a name of the quadrilateral whose diagonals are equal. Represent this information in a Venn diagram. Okay, here write given the set A is equal to x such that x is a name of the quadrilateral whose opposite sides are equal. Here elements are, what are the elements of this set? Here what is given? X such that x is a name of the quadrilateral whose opposite sides are equal. Opposite sides equal ఉన్న quadrilaters అన్నీ కూడా are the elements of this set A. So A is equal, opposite sides are all parallelograms వస్తాయి. Here set A containing all parallelograms. All parallelogram means parallelogram, rectangle, rhombus, square. These are the elements of this set A. Here given set builder form of the set A is given as x such that x is the name of the quadrilateral whose opposite sides are equal. మనకు ఏ కోఆర్డినేట్స్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి? ప్యారలోగ్రామ్కి, రెక్టాంగిల్కి, రాంబస్ అండ్ స్క్వేర్. ఆల్
these 4 quadrilateral opposite sides are equal. Okay na? So parallelogram is one element. Next, rectangle, rhombus, square. These are the elements of the set A. Okay. Next, set B is given x such that x is a name of the quadrilateral whose diagonals are equal. Quadrilateral whose diagonals are equal. Here set B is equal. What are the elements? Name of the quadrilaters whose diagonals are equal. In rectangle and square diagonals are equal. Quadrilaters lo manaku ee diagonals equal unna quadrilaters enti rectangle and square. So rectangle and square are the elements of this set. Rectangle and square. Here the elements of set B are the elements of set A. So B is subset to A. Here B is subset A. Okay. B లో ఉన్న అన్ని కూడా ఎలిమెంట్స్ సెట్ ఏలో ఉన్నాయి కాబట్టి బి సబ్సెట్ ఏ. నౌ దీన్ని మనము వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు బి సెట్ ఎలా ఉంటుంది? సెట్ ఏలో ఉంటుంది. అంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి ఈజ్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ. సో ఫస్ట్ రైట్ ద దిస్ ఈజ్ సెట్ బి. హియర్ రెక్టాంగిల్ and square. The set contains rectangle and square. And set A. This is set A. Remaining are parallelogram, rhombus outside of set B. Parallelogram, rhombus. Okay na? Okay. Fifth problem. Given set P is equal set of x such that x is a prime number less than 7 and set Q is equal set of x such that x is a prime factor of 30. Check the equality of P and Q. Okay na? ఇక్కడ P and Q లు ఈక్వల్ సెట్స్ అవుతాయి కదా, మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ గివెన్ set P is equal x such that x is a prime number less than 7 means prime numbers less than 7 are 2, 3, 5 only. Less than 7 means 2, 3, 5 are the prime numbers less than 7. This is set P. And Q, set Q is equal x such that x is a prime factor of 30. Okay, Q is equal, what are the elements of in the set Q? Prime factor of 30. Now what are the factors of 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. These are all factors of 30. 1, 2, 1, 30 za, 2, 15 za, 3, 10 za, 5, 6 za. So these are all the factors of 30. Here x says that x is a prime factor of 30. Here the element of Q is the prime factor of 30. Now what are the prime numbers in these factors? 2, 3, 5 are only prime numbers, prime factors of 30. 2, 3, 5. These are all factors of 30. మనము సెట్ క్యూలో ఏం తీసుకోవాలి? ఈ ఫ్యాక్టర్ 31 ఫ్యాక్టర్స్లో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకోవాలి ఎలిమెంట్స్గా క్యూలో, సెట్ అనే క్యూ అనే సెట్లో. ఓకే, సో 2, 3, 5 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ క్యూ. నౌ అబ్జర్వ్ ద సెట్ P and Q. P element 2 belongs to P and 2 belongs to Q. 3 belongs to P, 3 belongs to Q. 5 belongs to P, 5 belongs to Q. So in the two sets
in the sets P and Q. In the sets P and Q, every element of P is also an element of Q. Every element of P, set P, is also an element of Q. Therefore, P is subset Q. Similarly, every element of Q is also an element of P. Therefore, Q subset P. From these two relations, P and Q are equal sets. Therefore, P is equal to Q. That is, P and Q are sets P and Q are equal sets. ఈక్వల్ సెట్స్ అవుతాయి కదా. సెట్ Pలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ Qలో ఉన్నాయి, Qలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ Pలో ఉన్నాయి కాబట్టి P అండ్ Q ఏమవుతాయి, ఈక్వల్ సెట్స్ అవుతున్నాయి. మనం ఇక్కడ ఏమడిగిండు, చెక్ ద ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ P అండ్ Q అన్నాడు. P అండ్ Qలు ఈక్వల్ అయితే లేదా చెక్ చేయమన్నాడు కాబట్టి P అండ్ Q ఆర్ ఈక్వల్ సెట్స్. ఓకే. 6th ప్రాబ్లం. If the set A is equal to set of x such that x is a multiple of 4 and x less than or equal to 20, and set B is equal set of x such that x is equal to 2 power n less than 5, n belongs to W. Then find A union B, A intersection B, A minus B. Okay. Given sets A and B or A is equal to x such that x is a multiple of 4 and x less than or equal to 20. Here write the multiples of 4 less than or equal to 20. Means what are the multiples of 4 less than or equal to 20 means 4, 8, take the elements 4, 8, 12, 16, 20. X is equal less than or equal to 20. So 20 is the last element. Okay. Multiply 4 with natural numbers. 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20. 4 6 is 24. But here x is less than or equal to 20. So take only మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, 20 వరకు మాత్రమే తీసుకోవాలి 4 యొక్క గుణిజాలు మల్టిపుల్స్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ సెట్ A and set B. What is set B? X says that x is equal to 2 power n. N less than 5, n belongs to W. Okay, W means whole number. Okay, x is equal to 2 power n. Right, n belongs to W means whole number 0, 1, 2, 3, 4. మనం n less than 5 కాబట్టి 5 లోపున్న హోల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ రైట్ n is equal to 0 హియర్. x is equal to 2 power n కదా. n is equal to 0 రాస్తే హోల్ నెంబర్ 2 power 0 అంటే ఏమవుతుంది, 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ హోల్ నెంబర్ n is equal 1. మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకో, n less than 5 అంటే n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4ని తీసుకుని x is equal to 2 power, ఫస్ట్ x is equal to 0 తీసుకుంటే 2 power 0 అంటే 1. నెక్స్ట్ x equal 1 తీసుకుంటే ఇందులో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది 2 power 1 అంటే 2. నెక్స్ట్ x equal 2 తీసుకుందాం, n is equal to n ప్లేస్లో n is equal 2 తీసుకుంటే x equal to 2 power 2 means 4. n is equal 3 తీసుకుంటే 2 power 3 means నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది 8. నెక్స్ట్ n దగ్గర 4 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 2 power 4, x వాల్యూ ఏమవుతుంది 16. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ B. ఓకేనా. ఇప్పుడు నౌ ఫైండ్ A union B and A intersection B, A minus B. First find A union B. A union B. Write the set A 4, 8, 12, 16, 20 union A union B 1, 2, 4, 8, 16. Okay. A union B means write all the elements of A and elements of B, but don't write the repeated elements. Okay na, మనం రిపీట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ని మళ్ళీ రాయకూడదు కదా. కాబట్టి ఫస్ట్ రైట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ A 4, 8, 12, 16, 20. Okay. Now write the elements of B.
First write 1. 1 is an element of set A? No. Got write 1. Next 2. 2 is not an element of 2. 4. 4 అనేది ఏలో ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఏనే ఇక్కడ వచ్చేసింది కాబట్టి మళ్ళీ రిపీట్గా రాయొద్దు, ఓన్లీ ఒకసారి తీసుకోవాలి ఎలిమెంట్. 4 రాయొద్దు. 8 ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి 8 కూడా తీసుకోవద్దు. 16 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది అంటే మనకు సెట్లో మనకు ఎలిమెంట్స్ అనేవి రిపీటెడ్ కావు కాబట్టి ఓన్లీ ఒకసారి తీసుకోవాలి కాబట్టి సెట్ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్, వేరు మూలకాలు ఉండాలి కాబట్టి మన ఏంటి ఈ 8 4 8 16 చూడండి, ఈ 4 8 16 ఆల్రెడీ ఏనే సెట్లో ఉన్నాయి. యూనియన్ రాసినప్పుడు ఏం చేయాలి, కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒకసారి తీసుకోవాలి. 4 8 16 అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ కదా, అవి ఒకసారి తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కలిపేయాలి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ బి. ఓకే, ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమని రాయొచ్చు, దీన్ని మనం కావాలంటే 1 2 4 8 12 16 20 ఆర్డర్ ఎలా ఉన్నా ఓకే. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, రైట్ ద సెట్ ఏ. ఏ ఇస్ 4 8 12 16 20. టేక్ ఇంటర్సెక్షన్, రైట్ బి 1 2 4 8 16. okay, in intersection write the common elements. Intersection B means write the common elements of A and B. Here 4 is the common element, so 4 is an element of intersection B. 8 is the common element both A and B, so 8 is 8. 16 is the common element, so A intersection B is called set of 4 8 16. These are the common elements in both sets A and B. Now next A minus B. A minus B set, write the set A. What is the set A? 4 8 12 16 20 minus B means 1 2 4 8 set of 16. okay, now here A minus B means only elements of A. Here common elements, what are the common elements? 4 8 16. These are common elements in both sets A and B. Intersection B లో మనకి ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయో వాటిని ఏలో నుంచి తీసేసి మిగిలిన ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. అంటే ఏంటి, A remove these elements from the set this. A minus B means remove the elements of B from the set A. So here 4 8 16 are the elements of set B, so remove that element, write our remaining elements. What are the remaining elements? 12 20. These are only elements of set A. A minus B అన్నప్పుడు ఓన్లీ ఏలో ఉన్న మూలకాలు మాత్రమే రాయాలి. మరి B minus A అంటే ఏమవుతుంది? B minus A అంటే ఈ 4 8 16 అనేవి రిమూవ్ అయితే ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తీసేయాలి. అప్పుడు ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ B ఏమవుతుంది? ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ B ఆర్ 1 2 వస్తుంది B minus A అన్నప్పుడు. ఓకేనా? 7th problem. If set A is equal set of x such that x is a factor of 36 and set B is equal set of x such that x is equal n square minus 5 less than or equal n less than or equal 5, n belongs to Z, then find A union B, A intersection B and A minus B. okay, given A is equal x such that x is a factor of 36, so write it elements in rotation form. X such that x is a factor of 36 means what are the factors of 36? 1 2 3 4. next 1 into 36, 2 18s, 3 12s, 4 6 9 12, next 18 36. These are the factors of 36. okay, set A is equal x such that x is a factor of 36 means set A is equal 1 2 3 4 6 9 12 18 36. These are the elements of set A. And set B, what is set B? Set B is equal x such that x is equal n square minus 5 less than or equal n less than or equal 5, n belongs to Z. It means here n value into n is equal to minus 5 less than or equal to plus 5 means n is equal minus 5 minus 4, it take minus 3 minus 2 minus 1,
0 1 2 3 4 5 ఇవన్నీ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఇంటీజర్స్ -5 నుంచి +5 వరకు ఉన్న ఇంటీజర్స్ అన్ని తీసుకోవాలి ఓకేనా కాబట్టి ఈ ఇక్కడ ఏంటి n దగ్గర మనం -5 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది x వాల్యూ ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ n స్క్వేర్ అంటే -5 స్క్వేర్ n వాల్యూ ఏమవుతుంది +25 వస్తుంది -5 తీసుకున్నప్పుడు 25 అవుతుంది నెక్స్ట్ x దగ్గర -4 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది x దగ్గర -4 x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 స్క్వేర్ అంటే x ఈక్వల్ -4 స్క్వేర్ మీన్స్ +16 నెక్స్ట్ -3 తీసుకున్నాం అనుకోండి -3 తీసుకుంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ -3 స్క్వేర్ అంటే 9 ఈజ్ దన్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ x ఈక్వల్ -2 తీసుకుంటే x ఈక్వల్ -2 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది x ఈక్వల్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్ -2 x అప్పుడు x వాల్యూ ఏమవుతుంది -2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది 4 ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ -1 తీసుకుంటే x వాల్యూ అవుతుంది -1 స్క్వేర్ -1 స్క్వేర్ అంటే +1 నెక్స్ట్ 0 తీసుకుంటే 0 స్క్వేర్ మీన్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్ 0 నెక్స్ట్ మళ్ళీ +1 తీసుకుంటే 1 స్క్వేర్ అంటే 1 2 తీసుకుంటే 2 స్క్వేర్ 4 నెక్స్ట్ 3 తీసుకుంటే వాల్యూ x వాల్యూ 9 16 4 తీసుకున్నప్పుడు n వాల్యూ 4 తీసుకుంటే x వాల్యూ 16 n వాల్యూ 5 తీసుకుంటే x వాల్యూ 25 ఓకే హియర్ b ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ మనము సెట్లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే తీసుకోవాలి రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి సో 0 1 4 9 16 25 రిపీట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ని మనము తొలగించి అంటే రిమూవ్ చేసేసి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ రాసుకోవాలి ఇంకో సో b ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఆఫ్ 0 1 4 9 16 25 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఓకే నౌ find A union B, A intersection B, A minus B. Okay, A union B. A union B. What is A? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Union B. Write the elements of set B. 0, 1, 4, 9, 16, 25. Okay, A union B means write all the elements of set A 1 2 3 4 6 9 12 18 36 now write the elements of set B అంటే repeated elements మనం రాయదు 0 repeat the 0 is not an element of A so write the 0 is an element of A union B now 1 is an element of set A so మనం 1 ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు 4 is an element so 9 is an element next 16 is not an element of set A so 16 next 25 this is A union B okay అంటే మనము A union B లో A లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ B లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ను ఏంటి కలిపి రాస్తాం అన్నప్పుడు రెండిట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ను ఒకసారి రాసుకోవాలి టేక్ ఓన్లీ వన్ టైం ఓకేనా కామన్ ఎలిమెంట్స్ 0 1 2 3 4 6 9 12 16 18 25 36 this is the A union B next A intersection B write the set A 1 2 6 this is set A elements intersection set B 0 1 4 9 16 25 here A intersection B means the common elements of set A and set B. What are the common elements? 0 is not 1. So 1 is a common element. Take L1. Next 2 is not common. 3 4 is common in both. 6 no. 9 is common element. 12 see 18 36 no. 1 4 9 are the common elements in both sets A and B. This is A intersection B. Okay, A intersection B is equal set of 1 4 9 and A minus B value we have to find. Set A minus B is equal, write the set A elements 1 2 this is set A minus what is set B 0 1 4 9 16 25. Okay, remove the elements of set B from the set A ఓకేనా సెట్ బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఏలో నుంచి తీసేయాలి
అంటే దాని అర్థమైంది కామన్ ఎలిమెంట్స్ వాట్ ఆర్ మనం ఏమి ఎలిమినేట్ చేయాలి ఏమి 1 4 9 1ని ఈ 4ని ఈ 9ని మనము రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ రాయాలి ఓకేనా అంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే సో 2 1 రాయకుండా 3 6 12 18 36 ఏ మైనస్ బి అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏలో బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇంటర్సెక్షన్ బిలో ఉన్నాయి కదా 149లో ఈ 149 ఎలిమెంట్స్ని ఏలో నుంచి రిమూవ్ చేయాలి అప్పుడు రిమూవ్ చేయ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి 2 3 6 12 18 36 ఓన్లీ ఈ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం తీసుకోవాలి దిస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ మైనస్ బి బి మైనస్ ఏ అంటే ఇప్పుడు ఈ 149ని బిలో నుంచి సెట్ బిలో నుంచి తీసేయాలి 149 తీసేస్తే బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 0 16 25 అనేది బి మైనస్ ఏ సెట్ అవుతుంది ఓకేనా బి మైనస్ ఏ అంటే సెట్ బిలో నుంచి ఏలో సెట్ ఏలోని ఎలిమెంట్స్ని తొలగించి ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి రాయాలి బి మైనస్ ఏ అంటే ఏ మైనస్ బి అంటే ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ ఓకే ఎయిత్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ set A is equal set of x such that x is equal 6n x less than or equal 30 and n belongs to w whole number and set B is equal set of x such that x is equal to n into n plus 1 n less than 6 n belongs to w whole number then find A union B intersection B and A minus B okay given set A is equal x such that x is equal 6n x less than or equal 30 and n belongs to w and set B is equal x such that x is equal n into n plus 1 n less than 6 n belongs to w ఓకే ఇది తీసుకున్నాం ఇప్పుడు what are the elements of set A here set Bueller form of A is x such that x is equal 6n x is equal 6n and x is less than or equal to 30 ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ అనేది 30 మరియు 30 లోపు ఉండాలి నెంబర్ మరియు ఇంకేమన్నాడు n ఏమని డిఫైన్ చేసిన x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6n అంటే n ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న n బిలాంగ్స్ టు w అన్నాడు మరి n బిలాంగ్స్ టు w అంటే 0 1 2 3 4 ఇక్కడ ఈ x ప్లేస్లో x ఈజ్ ఈక్వల్ 6nలో ఒకసారి n బిలాంగ్స్ టు w అన్నాడు కాబట్టి 0 రాస్తే x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ హోల్ నెంబర్ 0 రాసినాం అనుకోండి 6 ఇంటూ 0 0 నెక్స్ట్ 1 రాసినాం అనుకోండి 6 ఇంటూ 1 6 నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 2 రాస్తే 6 2 జా 12 x వాల్యూ 12 అవుతుంది n ఈజ్ ఈక్వల్ 3 రాస్తే 6 3 జా 18 x ఈజ్ ఈక్వల్ 18 అవుతుంది 4 రాస్తే 6 4 జా 24 నెక్స్ట్ 5 రాసినాం అనుకోండి 6 5 జా 30 సో x వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 ఆర్ బిలో 30 అన్నాడు కాబట్టి సో ఓన్లీ n వాల్యూ మనము 1 నుంచి 0 నుంచి 5 వరకు తీసుకోవాలి ఓకేనా 0 to 5 వాల్యూస్ n వాల్యూ n బిలాంగ్స్ w అన్నాడు కాబట్టి 0 to 5 వాల్యూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ A అండ్ సెట్ B రోస్టర్ ఫార్మ్ రాదాం x such that x is equal n into n plus 1 and n less than 6 n belongs to w మళ్ళీ అగైన్ మనం ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి n వాల్యూ ఎక్కడ వరకు తీసుకోవాలి లెస్ దాన్ 6 అంటుండు అంటే 0 నుంచి 5 వరకు తీసుకోవాలి అంటే 6 కన్నా తక్కువ హోల్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 6 హోల్ నెంబర్స్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ హోల్ నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ హోల్ నెంబర్ 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇందులో x వాల్యూ ఏమవుతుంది n 0 into 0 plus 1 అంటే 0 into something 0 సో ఫస్ట్ 0 is the first element of the set B నెక్స్ట్ హోల్ నెంబర్ 1 రాస్తే ఏమవుతుంది 1 into 1 plus 1 1 into 1 plus 1 అంటే 2 into 1 అంటే 2 అవుతుంది ఇక్కడ n బిలాంగ్స్ టు w అన్నాడు n లెస్ దాన్ 6 అన్నాడు అంటే మనము n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం వాల్యూస్ తీసుకోవాలంటే 0 1 2 3 4 5 ఈ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఓకేనా ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి x వాల్యూని కనుక్కోవాలి ఈ వాల్యూస్ ద్వారా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి x వాల్యూ అంటే ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఏందో తెలుస్తుంది x such that x is equal n into n plus 1 అన్నాడు కాబట్టి ఈ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం నెక్స్ట్ 1 రాసిన అయిపోయింది 2 రాసిన అనుకోండి x n ప్లేస్లో 2 into 2 plus 1 3 అంటే 2 into 3 అంటే 6 అవుతుంది 6 is the element నెక్స్ట్ 3 రాస్తే ఏమవుతుంది 3 into 3 plus 1 4 3 4 జా 12 అవుతుంది నెక్స్ట్ 4 రాస్తే 4 into 4 plus 1 5 4 5 జా 20 నెక్స్ట్ 5 రాసిన అనుకోండి 5 into 5 plus 1 5 into 5 plus 1 means 6 5 6 are 30 these are the elements of set B
మనము సెట్ బిలర్ ఫామ్ నుంచి రోస్టర్ ఫామ్లో రాసినాం. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఫైండ్ ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఏ యూనియన్ బి మీన్స్ రైట్ ద సెట్ ఏ 0, 6, 12, 18, 24, 30. Union B means write the set B 0, 2, 6, 12, 20, 30. A union B, write the elements of set A, all the elements of set A 0, 6, 12, 18, 24, 30. Now write the elements of set B. Now 0 ఎనీ మనము బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏని బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కలిపి రాయాలి. ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని ఒకసారి తీసుకోవాలి. ఇది 0, వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ 0, నెక్స్ట్ 6, 12, 30, దీస్ ఆర్ కామన్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇవి ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి ఈ సెట్లో. మనకు రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు కదా, డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. కాబట్టి ఈ 0 తీసుకోవద్దు, 6 తీసుకోవద్దు, 12 తీసుకోవద్దు, 30 తీసుకోవద్దు. ఓకేనా. అంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంది ఈ 2, 20, ఓకే 2, 20 ఓన్లీ. ఓకే. ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏని బీని మూలకాలను కలిపి రాసి రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఇదే అవుతుంది. సో 0, 2 ముందు రాద్దాం, 6, 12, 18, 20, 24, 30. దిస్ ఈజ్ ద ఏ యూనియన్ బి సెట్. ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, రైట్ సెట్ ఏ 0, 6, 12, 18, 24, 30. Intersection, what is set B? 0, 2, 6, 12, 20, 30. A intersection B means write the common elements of set A and set B. Common elements of set A and set B are the elements of A intersection B. So what are the common elements? 0, 0. So write here intersection. 6 is the common element. So 6. Next 12. 12 is the common element. 12 is the common element. Okay. 0, 6, 12. Next common element is 30. 30, 30. Okay. This is A intersection B. Common elements of the sets A and B are the elements of A intersection B. Okay. Next A minus B. Difference of the sets. Write the set A 0, 6, 12, 18, 24, 30. This is set A. Minus B. Set B means 0, 2, 6, 12, 20, 30. 20, 30. Now A minus B means only elements of set A. Okay. Remove the elements of set B from A. ఓకేనా. ఏ అనే సమితిలో నుంచి సెట్ బిలోని కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసాలి. ఇక్కడ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో ఏమొచ్చినాయి కామన్ ఎలిమెంట్స్ 0, 6, 12, 30. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి. దిస్ ఓకేనా. మనకి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో వచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి 0, 6, 12, 30 ఉన్నాయి కదా. ఇవి కామన్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. అంటే ఇవి ఏ బిలో కూడా ఉన్నాయి అనమాట. అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ని బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తప్ప మిగిలినవి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 18, 24 are the only elements of set A. A minus B means only elements of the set A only. Okay. మనం A minus B అంటే ఏం చేసినాము A అనే సెట్ రాసి మైనస్ B అనే సెట్ రాసినాం. అంటే A అనే సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్లో నుంచి B సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తప్ప రిమైనింగ్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే రాయాలి. రైట్. ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ. సో 18, 24 ఆర్ ద ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ. బి మైనస్ ఏ అంటే రైట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి. నౌ రిమూవ్ 0, 6, 12, 30. అప్పుడు బి మైనస్ ఏమవుతుంది ఓన్లీ 2, 20 ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ అవుతుంది. బి మైనస్ ఏ అంటే ఓకేనా. ఏ మైనస్ బి, బి మైనస్ ఏ అంటే మనకు క్లియర్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.